Dear students, in the previous classes we have discussed about a logic gates. Today we will go to the next topic called Boolean algebra. Algebra already we have studied in the primary schools and in the high school. Okay, but this algebra is different from the what we have studied in the earlier classes or earlier stage, either in a high school or in a primary school. What is a Boolean algebra? Boolean algebra is introduced by a scientist called George Boole. George Boole, George, George Boole, Bool, Boole, in the year 1854. And the same algebra is continued up to 1938. And this algebra is also called as a symbolic analysis and relay switching circuits. Already we have discussed what is the operation of switch. It has only two conditions, only two operations it will perform. One is on condition and another one is off condition. Okay, see, that's why this Boolean algebra is also called as a switching algebra. Switch on and off. On means 1, off means 0. Okay. On means 1 and off means 0. Okay. Here we will discuss about some postulates, that we will call it as a basic postulates. Basic postulates of Boolean algebra. Basic postulates of Boolean algebra is also called as fundamental laws. Postulate. What do you mean by postulate? They may ask. ಏನು postulate ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Fundamental laws means properties. What are the properties used in the algebra? Is called as a fundamental law or the basic postulates. Right. Here 4 postulates you need to remember with respect to the Boolean algebra. Already we discussed with the examples of variables. If you have only one coin, what are the possibilities? 2 possibilities. If you toss the coin, you will get a head or tail. Head means 1, tail means 0. Okay, similarly, we have taken it as an example as a variable x. If x not equal to, this symbol refers to not equal to. If x not equal to 0, 0 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ, not equal ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, negation, inverse, complement. If x not equal to 0, then x is equal to 1. 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಂಡೀಷನ್? 0 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1, 1 ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0. ಎರಡೇ possibilities, either 0 or 1. If it is not 0, then the answer is 1. If it is not 1, then the answer is 0. That's I have written here. If x not equal to 0, then x is equal to 1. If x not equal to 1, then x is equal to 0. ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್, x ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. You can write a or b. Okay? A named location ಅಷ್ಟೇ. A B C D ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ x ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Generally we will take it as xy, a b, p q or s. Here we have used single variable, that's why we have taken it as x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. x ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು a ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. If a not equal to 0, then a is equal to 1. If a not equal to 1, then a is equal to 0. Also you can write. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. x, y, a, b, c ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು. Similarly, see, in logic gates, 3 basic logic gates already you are learned in the earlier classes. Last classes alle ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. See, here or relations anta, or relation, or operations, logical addition, where you perform a logical addition. See, which are those operations? See, means 2 input OR gate, already we have discussed in the earlier class. 0 0 possibilities, like a 2 coin. If you toss 2 coins, what are the possibilities? It may remain tail and tail, tail and head, head and tail, head and head. Okay, see, tail means 0. 0 plus 0 is 0. This is logical addition. And 0 plus 1 is equal to 1. 1 plus 0 is equal to 1. And 1 plus 1 is equal to 1. Sir, ಯಾಕೆ ಸರ್ 2 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ವಾ? No. See here, in the logical addition, if all the inputs are high, then the output is also high. If all the inputs are 0, then only output is 0. You can write symbolically 0 plus 0 or operation 5, or we can put, say, right, you can write like this.
or get, you know that you put like this, then so this is the output. If you give here 0 and 0, see this is the OR operation symbol OR, then you will get the output as 0. Okay, similarly I will write last for this one 1 plus 1. You can put the OR symbol, then you write like this, then you give input 1 and 1, then you will get output, you will get the 1 only. See, this is OR operation, not a addition. This is not binary addition, this is logical addition. If you give all the inputs are high, then it will produce high output signal. Okay, so this is the OR relations or logical addition. Then AND relations is also there in the basic postulate. AND relations, you know that, multiplication, logical multiplication. Here also 2 to the power of 2, 4 possibilities, 0 0 0 1 1 0 1 1. Multiplication symbol we use as a dot, period operator. 0 into 0 0 only, 0 into 1 0, 1 into 0 0, then 1 into 1 1. Here any number multiplied with 0 means, any number means n, you can consider it as a variable called n. N into 0 is always equal to 0. Okay, see, I can write the diagram for this one using a logical multiplication and operation. See, and symbol, you know that, and operation. You can write here and. See, I will go for this one, 0 and 1. I will give input as 0 and 1. 0 into 1 is 0 only. It will produce 0 output. Then, see, last 1 into 1. When all the inputs are high, then only it will produce high output. See, 1 and 1 will be the input. Then you will get the output is 1. Here I can write AND operation, A and D. Similarly, you can write for other two also by yourself. Right? See, this is AND relation. AND relation is also called as logical multiplication. Logical multiplication. Then complement rules. Inverse anta kuda karitivi. Negation. See, if not operation, if 0 bar, we will call it as a bar. 0 bar is equal to 1, 1 bar is equal to 0. With respect to logical representation, see, not operation you can write. See, this is the symbol of not gate. If you give input is 0, then it will produce as high output 1. Opposite. That will call it as complement. Inverse. Inverse anta kuda karitivi. Opposite anta karitivi. See, negation. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗೆ. ನಾನು ಎಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋ ಅಂತೀರಾ, ನೀವು ನೋ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತೀನಿ, ಆ ಥರ. ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸಿ, ನಾಟ್ ಗೆಟ್ NOT ನಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. NOT. If I give 1 as an input, then it produces 0 as an output. See, this is bubble, including this one. This is the logic symbol of not operation, negation. And these are the 4 basic postulates using in the Boolean algebra. Whatever the numbers we will use, binary numbers only. Either it may be 0 or 1. Using 1 and 0, all the calculations is going to be performed. That is, whatever nowadays we are using computer circuits, all the circuits will work with this concept only, 1s and 0s. That's why we will call it as computer will understand binary language. Okay? See, these are the basic postulates. Istuna ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. See, write the basic postulates. ಈ 4 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. Any variable not equal to 0, then it is 1. Similarly, OR operation ಅಥವಾ OR relations ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. Then AND relations and the complement rules. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಡ್ಯೂಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಂಚಿಗೆ 2 ರೂಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ, ದಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಇಂಟು ಅಂತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸಿ, ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆರ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್. Changing R sign to AND sign and changing each AND sign to R sign and changing each 0 by 1 and each 1 by 0. ಉಲ್ಟಾ, ಇನ್ವರ್ಸ್. ನಾವೇನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಕಣಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟವನು.
ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 + 1 = 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ? 0 ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 1 ಹಾಕಬೇಕು. 1 ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? ಇಂಟು ಹಾಕಬೇಕು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೇ 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? 1 ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಸೈನು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾವು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. 1 ಇಂಟು ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. 1.0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲ 0 + 1 is not 0. 0 + 1 is what? 0 + 1 is 1. Then 1 into 0, then it will become opposite. If the equation, if I give 0 + 1 is equal to 0, then the problem is wrong. That's why if you provide this one, always 0 + 1 rules already we know that. What is the value of 0 + 1? 0 + 1 is equal to 1 only, not 0. Okay. For your observation, I have written 0. See, always 0 + 1 is 1 only according to the OR relations. ನೋಡಿ, OR relations ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 0 + 1 is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0 + 1 is equal to 1 only. ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀಬೋದು ನಾವೀಗ. ಸಿ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಸಿ 1 into 0 is 0. Here see 1 into 0 is equal to 0. Okay. By this, the concept where you can change the plus sign. Plus means or plus sign to and sign. And sign means this one. And operation. Dot operator. Plus to dot operator and dot operator to plus operator and changing 0 to 1 and 1 to 0. See, this is very important. They'll ask for 3 marks in the exam. 3 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Write the principle of duality. Then you have to write these 3 is enough. Changing plus to dot or sign ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. R sign ಇಂದ and sign ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. And by changing each and sign to R sign. Then by replacing or changing each 0 by 1 and each 1 by 0. See, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ, 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತಲೇ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ. 0 + 1 is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಾರ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಸರಿನಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ 0 and 1. 0 and 1 ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ 0 and 1. ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನು 1 ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೆ 0 ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು, ಎಕ್ಸ್ನ 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 + 0 0 + 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 0 + 0 ಏನು ಬಂತು? 0 ಓನ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬಂತು. ರಿಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, then you can replace 1 with the value of x. Then I can write 0 + 1 is equal to 1 only. 0 + 1. What is the value of 0 + 1? 1. What is the value of 0 + 0? 0. Okay. See, with respect to the variable, whichever the variable you are going to add with the 0, then you will get the value of x only. Similarly, see, this is OR operation. Similarly, this is AND operation. 0 into x. X value, if x is equal to 1, similarly, 0 into 0. 0 into 0, 0.
then it depends on this one, it depends on the x value. Say x, either the x value is 1 also, then you can replace with 1. 0 into 1 is also 0 only. See, the weightage will not sit on the variable, but here the weightage goes to the variable. ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಝೀರೋನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 0 is always equal to 0. ಇದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋಬಹುದು. x is also called as n. If n into 0 is always equal to 0, loss of indices, ಇದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆನ 0 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, 0 ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿ, ಇದು x ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 into x will depends on x. ಸಿ, ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. 1 into x ಅಂತಂದ್ರೆ if x is equal to 0, 1 into 0 is 0 only. 0, then it gives the result x only. See, this here x, you have got the result. Then 1 into 1 is 1. You will replace x with 1. 1 into 1, you will get 1 only. What you will replace here, the same result you will get. Here, the weightage goes to the variable while multiplying with 1. 1 and 0 is 0, but the depends on the x value, the result remains on x only. Here, within the OR operation, 0 plus x is x, and here 1 into x is x. This we will solve the equation using the properties of Boolean algebra in the next class. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ. ಓನ್ಲಿ 2 values you have to remember. Either it will be 0 or either it will be 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು. That's why we will call it as bool. Bool contains only 2 values, binary values. One is off and another one is on. On off ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ this we will call it as a switching algebra. ಸ್ವಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡೇ ಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾಸ್. ದೆನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಯಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಸೇರಿ ಒಂದು 12 ಪೇಪರ್, ಇದರಿಂದ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 8 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಾಟ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಾಟ್ ಟು ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ 0 to 1 and 1 to 0. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಇದು ನೀವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಥಿಯರಮ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ 0s and 1s ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಸರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವೇರಿಯಬಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಷ್ಟೇ. ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಲಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂತೀವಿ. 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? 3ವರೆಗೂ ಬರೀಬಹುದು XYZ ಅಂತ. 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೆದಾಗ XYZ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ABCD ಅಥವಾ PQRS ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ MNOP. ಈ ತರ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತ XYZ, 2 ಇತ್ತ XY ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್, ಆರ್ PQ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ನೇಮ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. Depends on how many variables you are going to use. Maximum is 4 and the minimum is 1. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಸರ್ 4 ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ? 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಈ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಮತ್ತು 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. Such operation is called as a Boolean operation, or we'll call it as Boolean algebra. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.